それは俺たちのいるこの世界線に至るまでのいくつかの過去において、あいつの記憶は争いの種になってきた。それに多くの人間が巻き込まれている。そこにいるかがりだってそうだ。What happened to Kagari in the past several years that probably hadn't changed in this world line, which meant that this was just another tragedy caused by the Pandora's box that was Kirasa's memories. それに俺は一度データの中の世界を経験して知った。あの世界の冷たさをな。That's right, I knew. I knew how cold that world was. It was a world inside a tiny box with no past, present, or future. それほどまでに暗く冷たい世界にずっとクリスを閉じ込めておいて、君は平気なのか？それにあいつが生きていたという証は俺たち自身のここにある。I put my finger to my 俺た head. ちが覚えていること、そしてその上で第三次世界大戦の起きない平穏な世界へと導くこと、それこそがあいつが生きていた証拠になるんじゃないのか。 Maho fell silent as the whole group turned toward her. 陳腐なセリフね。それこそクリスが聞いていたら笑われるわよ。だろうな。だけど陳腐だと思えることにほど真実はあるのかもしれないわね。 I think this font can't handle like accents on letters or for some reason, because that's supposed to be cliche, and I think there's an accent over the E on that. But it's just like question mark. I don't know. Maho's dark frown became a smile. あなたに従うわ。ありがとう。ダル、クリスの PC とハードディスクはお前が持っているんだよな。うん、マホタンから預かって簡単には見つからんところに隠してる。それはアマデウスの件が終わったらすぐに破棄してくれ。本当にいいん？ He looked back at Maho, and this time she nodded. でもそれは私にやらせて。OK。The problem now was マ Amadeus. ホ、アマデウスのあるサーバーにアクセスできるか？ええ、できるはずよ。橋田さん、ちょっと PC を貸してもらえる？え？あ、ちょい待ち。Daro motioned for her to stop with one hand, then started typing something into the keyboard. 何をしてるんだにゃ？ダルニャン。一応 IP がバレないよう厳重に細工を。OK、どうぞ。Maho took over from Daro with the computer. おかしいわ。アクセスできない。どういうことだ？パスワードが間違ってるってことは？そんなミスするわけないでしょ。今まで何度も入力してきたんだから。Maho tried the password a few more times, but she still couldn't access the server. 私のアクセス権限自体が停止されちゃってるみたい。どういうことなのこれ。ちょっと教授に電話してみる。Maho took out her phone and called Dr. Leskinen. She put the phone next to her ear for a moment, then frowned and put it down. ダメ。繋がらない。She tried calling Dr. Reyes too, but that didn't work either. もう、どうなってるのよこれ。やはりそう簡単にはいかないか。If Maho's access rights had been taken away, they must have meant someone was about to do something. 別のアプローチ方法を探ってみよう。ビクトル・コンドリア大学のサーバーにハッキングできるか？ OK、ちょっとやってみる。簡単に言ってるけど、うちの研究所のセキュリティ結構厳しいわよ。大丈夫だ。なんたってダルはスーパーハッカーだからな。I like the idea that like they just have ASCII art of their university name. And that's how you get in.
それを言うならスーパーハッカーな。 He had broken CERN security in just 20 hours. I had absolute faith in him. Daru and Maho were staring at the screen and discussing something. He was probably asking for her details to make his hacking more efficient. I needed to do what I could while I waited. I went back into the development room and opened a box that had just arrived that day. Mayuri looked over my shoulder and into the box. 電子レンジちゃんだ。唐揚げは解凍しないからな。残念。みんながお腹空いたらジューシー唐揚げナンバーワンを振る舞ってあげようと思ったのに。 First, I needed to reconstruct the phone wave. After that, I'd have Maho help me make the time leap machine. On my way back from the future, I'd memorized every bit of how it worked, so it didn't take very long. 芦田さん、あなたすごいわ。 It was about 30 minutes later when I heard Maho's awed voice. やったのか。僕にかかればこれくらい朝飯前だぜ。スーパーハッカーの名は伊達じゃないな。じゃあ早速アマデウスのデータを探してくれ。待って、今開いて。 I swallowed and looked at the screen as I listened to the mouse click. ない。アマデウスもクリスの記憶データもあったはずのフォルダからなくなってるわ。すでに持ち出されたということか。待てよ。I unlocked my phone and called up the home screen. Amadeus' icon was still there. このアプリからアマデウスにアクセスできると思うか。Maho looked over at my phone. どうかしら。アマデウスのデータそのものがサーバーに残ってないならさすがに無理なんじゃ。試してみて。どうしたの？いざ繋がった時のことを考えるとな。慎重にいかないと。そうね。誰かに見られているかもしれない。ん？どうしたダル？ここ、さらに鍵がかけられてるフォルダがある。どれ？ Probably the one called Memory? Yep. Maho leaned forward and stared at the monitor. ねえ、こんなフォルダ今までなかったわ。かなり厳重なセキュリティがかかってるっぽい。さっきのとは比にならんくらい。アマデウスはそっちに移されたのかしら。でも一体誰が？そんな権限を持っているのはレスキネン教授ぐらいよ。レスキネン教授には裏の顔があったか、あるいは教授の身に何かあったか。 It's probably the first one. The other possibility was ダ appealing. ル、そのフォルダは一旦保留だ。次はストラト4のサーバーにハックを仕掛けてくれ。え？ストラト4ってなんでストラト 4？ おそらく今回の騒動の一端を担っているはずだ。以前ハックしたことがあるから簡単だろう。つかオカリン、なんでそんなことまで知ってんの？エスパーかよ。俺を誰だと思っている。狂気のマッドサイエンティストは全てお見通しだ。Give me a sec, he said as he typed something else into the computer. ストラト4のサーバーはと。I could tell he'd done it once before. This time he'd gotten through a lot faster than it took him to break into the university. そのアマデウスっつうシステムのデータを探せばいいんだよね。ちょっと待って。 Maho leaned her tiny body forward again and took the mouse from Daru. She clicked on an icon. The screen filled with some kind of text. これレポートだわ。 She opened several more files, but since they were written in English, we couldn't read them. これは一体何のレポートなんだ？実験よ。ストラト4が行っていた人体実験。人体実験？どうやらストラト4は記憶の移植実験を行っていたみたいね。誰かの記憶データを That's probably fine. 別人に移し定着させる実験をいくつも行っているわ。
Memory transplant experiments. That was. 最初こそ動物を使っていたようだけど、最終的には生身の人間で行われてる。被験者には身寄りのない人を利用したみたい。大人から子供まで人種も様々。She looked down at the report again. どうした？まだ何かあるのか？どうやら彼ら記憶移植に関する新しい実験に着手しようとしてるみたい。 It was safe to assume the experiments had something to do with the time machine. They were trying to force open the black box of Kurosa's memories in order to gain information about the time machine. Even if they couldn't get the password for the laptop from Amadeus, if they could access her memories directly, he would give them everything they needed. It was just like what had been done to Kagari in the last world line, but on a more advanced と level. にかく今はクリスの記憶データを探すのが先決だ。ダル、データはありそうか？ He took the mouse back from Maho いや inside. ないね。それらしいもんは見当たらない。 What was going on? Hadn't Stratfor stolen the Amadeus data from Victor Condria? 一番怪しいのはやっぱ大学のサーバーじゃね？あのプロテクトがかかってたとこ。 Which meant that they were working without stealing the data? Did they hack it like we did, or? どうする？魔法を信じよう。ダル、侵入できるか？できるけど、これはちょっと骨が折れると思われ。どれくらいかかりそうだ？わからんけど、下手したらまるっと半日以上はかかるかも。 If Daro said so, it must have been really heavily protected. しかも途中でハッキングかけてるのがバレたら全部おじゃん。We needed to hack and get rid of Kiriso's memory data, and until Daro finished, we needed to keep Stratfor distracted. The problem was, how? アマデウスと通信している最中は、こっちの位置情報はどうなるんだ？全部把握されるわ。当然アマデウスのプログラムを持っている連中にもね。 I thought so. 問題はアマデウスに繋がるかどうか。 First, I need to see if the app even worked anymore. If it did, I had an idea. 魔法、一つ無茶な頼みをしていいか？ A full day had passed since the operation began. Daro still hadn't managed to break the lock on that folder. Thankfully, they hadn't detected him yet, but that didn't mean we were safe. While Daro did his work, I finished my own and then handed the rest off to Maho. My actions might have changed the future already, but we still had to do our jobs. Suzuha had her arms crossed, expression stern. She had been that way for a while. At a glance, she looked calm, but I could see her tapping her arm with her index finger. おじさん、私たちにできることはないの？ We were finally ready to stop the Third World War. It had to bother her that there was nothing she could do. It had to be stopped as soon as possible, but all she could do now was wait. She was frustrated and on edge. But that was true of everyone もう else. 少しだ。ダルも魔法も頑張ってくれている。 Once Maho completed what I'd asked for, there would be something we could do too. セーリス、甘いものとか買ってくるにゃ。疲れた時には甘いものが一番にゃ。それじゃあ僕も。 Just as the two of them stood up, the development room's curtain opened. Maho flinched a little as everyone stared at her, but she quickly smiled. Then she thought better of it and tried to look more serious. まったく大変なことをいっぺんに頼まないでよね。すまん。それで終わったのか？言われたことは一応ね。